అడుగుల బుల్లెట్, ఇంగ్లీషు పదాల రాకెట్, అచ్చ తెలుగు ఇంట్లో పుట్టిన అమెరికాని ఇప్పుడు షేక్ చేస్తున్నాడు. 6 ఏళ్లకే జాతీయ స్పెల్ బీ ఛాంపియన్షిప్లో చరిత్ర సృష్టించాడు. అతనే ఆకాష్ వుకోటి. ప్రస్తుతం TV9 స్టూడియోలో ఉన్నారు. వాళ్ళతో పాటు వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా ఉన్నారు. విల్ హ్యావ్ ఎ స్మాల్ చిట్ చాట్. హాయ్ ఆకాష్, వెల్కమ్ టు ఇండియా అండ్ హైదరాబాద్ అండ్ టు TV9 ఆల్సో. Thank you so much, Timothy Auntie, and thank you so much to TV9 for, it is absolutely amazing to be here in India. And actually, back in 2012, I was on TV9, and it's amazing to be here again 8 years later, this time in the TV9 studio. Okay. Right. And it is absolutely amazing. And first of all, congratulations. Namaste. Nice. Okay. And namaste to you. Okay. Right. And first of all, congratulations for all the things you have possessed. Thank you so much, Auntie. Okay, fine. ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పానో స్టార్టింగ్ నీకు అర్థమైందా? Did you understand? Yeah. What did I? So, and I completely forgot it. Wonderful. Okay. Sorry. I completely forgot. Okay, right. పేరెంట్స్ కృష్ణ, డాక్టర్ కృష్ణ ఉన్నారు, అలాగే చంద్రకళ గారు ఉన్నారు. రైట్. చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఒక స్పార్క్ కనిపిస్తుంది. ఎవ్రీ చైల్డ్ ఈజ్ బార్న్ విత్ స్పెషల్. సో మీ చైల్డ్ ఇంకాస్త స్పెషల్. సో ఎలా మీరు ఐడెంటిఫై చేశారు మీ చైల్డ్ ఇలా గ్రాస్ప్ చేస్తున్నాడు, ఏకసంతాగ్రహి నేను చెప్పాలంటే, అంటే చూసినట్టు గుర్తుపెట్టుకుంటున్నాడు? సో యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ఆకాష్ 1 year అప్పుడు we used to live in an apartments, where all the scientists used to live next to the university. సో అక్కడ అందరూ మా ఏజ్ వాళ్ళే ఉండేవాళ్ళు. సో అందరూ చిన్నపిల్లలు ఉండేవాళ్ళు, లాబీలో అందరూ ఆడుకునేవాళ్ళు. సో దెన్ we got an opportunity to compare with kids. Actually, we should never compare one kid. Each child is special, different, and each child has his or her own talents. Correct. For example, Akash and Akash's sister, Amrita. Yeah. So they both are very talented, and they have their own talents. Like Correct. Akash is excelling in the languages, but Amrita vachesi, like she has her she's into science and into the art actually. Oh, great. So but we couldn't identify her talent when she was little. Ante ammai chinnappudu we couldn't identify. But Akash 1 year appudu we got an opportunity to identify, like comparing other kids. He was like so advanced, and ఎప్పుడు ఆల్ఫాబెట్స్ దగ్గరే ఉండేవాడు అనమాట. అంటే మేము ఇప్పుడు పార్క్కి వెళ్ళినా ఆర్ లైబ్రరీకి వెళ్తే అక్కడి నుంచి ఇంకా రాడనమాట. సో దెన్ వీ అబ్జర్వ్ హీ హ్యాస్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. అండ్ దెన్ దట్ ఇస్ ద టైమ్ వెన్ మై వైఫ్ షీ ఓకే. యాక్చువల్లీ తను ఎక్కడికి వెళ్ళినా, ఇప్పుడు లైబ్రరీకి వెళ్ళినా ఆర్ ప్లే గ్రౌండ్కి వెళ్ళినా, ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ ఇళ్ళకి వెళ్ళినా, అక్కడ మ్యాట్ ఆల్ఫాబెట్స్ రిలేటెడ్ ఏది ఉన్నా ఆ టాయ్ తోనే అవర్స్ అండ్ అవర్స్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ హాఫ్ అన్ అవర్ అట్లా కాదు, 2-3 hours కంటిన్యూస్గా వాటి మీదే ఉండేవాడు. అసలు ఇంక వేరే టాయ్ అనేది, ప్లే టాయ్స్ అసలు ఎప్పుడు చూసేవాడు కాదు. అప్పుడు సంథింగ్ డిఫరెంట్, ఎందుకు అంత ఇష్టం తనకి ఆల్ఫాబెట్స్ అంటే ఏదో ఉంది. ఇంకా అప్పుడు స్టార్ట్ చేసాం సంథింగ్, తనకి రైట్ ప్లాట్ఫామ్ ఏది, సో ఏం చేస్తే తనకి మంచిగా ఉంటుంది అని. ఇంకా అప్పుడు ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ బుక్స్ కానీ, ఇంకా ఎలాంటి కాంపిటీషన్స్ ఏదైనా ఉన్నాయో దానికి సంబంధించి అట్లా ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం స్టార్ట్ చేసాం. ఇంకా లైబ్రరీ ఫ్రీక్వెంట్గా వెళ్ళేవాళ్ళం. దీన్ని బాగా అంటే యాక్చువల్గా అయితే లైబ్రరీలో యూఎస్లో అయితే 50 books ఎట్ ఏ టైం తీసుకోవచ్చు, ఒక చైల్డ్కి 50. ఇంకా 4 people కదా, 200 books అన్నట్టు. ఇట్స్ టూ మెనీ. బట్ 1 weekలో అన్నీ అయిపోతాయి. మళ్ళీ లైబ్రరీ ఆ ఏజ్ పిల్లలు ABCDలు రాసి చిన్నప్పుడు, అంటే మీరు చెప్తున్న టైంలో అసలు దాన్ని గుర్తు పెట్టుకుని ఇది ఆల్ఫాబెట్ రికగ్నైజ్ చేయడానికి చాలా టైం పడుతుంది. Each kid is different. So his talent was in language, alphabet, and by God's grace we could identify, and మనం దేవుడి దయవల్ల దాన్ని ఆ టాలెంట్ ని గుర్తించగలిగాము. అండ్ దెన్ అప్పటి నుంచి దానికి ఎలా చేయాలి, వాడికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలంటే ఏం చేయాలి అన్ని చేసాం అనమాట. సో వాడు 2 సంవత్సరాలు అప్పుడు ఆకాష్ వి డ్రోవ్ 12 hours, 12 గంటలు, అంటే 6 గంటలు, 6.5 గంట వెళ్ళడానికి, 6.5 గంట రావడానికి. We took him to Washington DC to put him in a spelling bee competition. Not for competition, to show him how it would be. But he competed there. అక్కడ పాల్గొని దాంట్లో రిటర్న్ టెస్ట్లో క్వాలిఫై అయ్యి ఓవరాల్ రౌండ్స్కి వెళ్ళాడు అనమాట. He was
2 సంవత్సరాలు అప్పుడు. 2 ఏళ్ళు. అండ్ ద ఫన్నీ థింగ్ అనేది హీ వాస్ డైపర్స్ లోనే ఉన్నాడు ఇంకా Okay. సో అప్పటికి వాళ్ళ ఇంకా పైన is స్టేజ్ like- మీద అనౌన్స్ చేశారు డైపర్ బాయ్ హీ క్వాలిఫైడ్ ఇన్ ద రిటర్న్ రౌండ్ అండ్ ఇప్పుడు ఓరల్స్ కి ఓరల్ స్పెల్లింగ్ బీ కి ఇప్పుడు స్టేజ్ పైకి వస్తాడని చెప్పి వాళ్ళు స్టేజ్ లో అనౌన్స్ చేశారు. అందరూ అప్పుడు స్టాండింగ్ That's funny. ఓవేషన్ ఇచ్చేసారు అనమాట. అసలు ఎవరు బేబీ నిజం కదా 2 ఏళ్ళకి సరిగా మాటలు కూడా Wow. సరిగా మాట చాలా ఇక్కడ మంది- ఒకటి చెప్పాలండి ఏంటంటే అది రిటర్న్ టెస్ట్. సో ఒకసారి ఆలోచించండి, గుర్తుపెట్టుకొని రాయడం అదొకటి, అది అందరు పిల్లలు చేయొచ్చు. బట్ అక్కడ మేజర్ థింగ్ ఏంటంటే కాగ్నిషన్ స్కిల్స్, అంటే పట్టుకొని Pencil, yeah. పెన్సిల్ని పట్టుకొని 4 మల్టిపుల్ చాయిస్ ఆన్సర్స్ లో కరెక్ట్ది వాడికి తెలుసు కానీ Choose దాన్ని రౌండ్ చేసి- చేయాలి. రౌండ్ చేస్తే 2 వచ్చేస్తున్నాయి, ఏబి బిసి సిడి 2 వచ్చేస్తున్నాయి సర్కిల్లోకి. సో వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళని చేసి- ట్రైన్ చేసి Credit credit goes goes to to చంద్రకళ. కానీ తను ఏంటంటే మొదటి నుంచి చాలా వెరీ గుడ్ లిజనర్. అసలు మనం ఏం చెప్పినా వెంటనే గ్రాప్స్. నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు ఒక్క కంప్లైంట్ లేదు. యాక్చువల్ తనతో నేను ఆల్మోస్ట్ 10 years ఎప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళలేదు, ఇంట్లోనే స్కూల్ ఎవ్రీథింగ్ తనకి. సో ఎప్పుడు ఒక్కసారి కూడా అసలు ఎందుకు ఇంట్లో అట్లా ఎందుకు ఇంట్లో ఉంచావు ఆలోచన వేరే వాళ్ళతో తను ఎప్పుడు School కి అనలేదు. పంపించేయకుండా ఇంట్లో ఎందుకుంది తను అన్నది ఎప్పుడు ఆ అడగలేదు. thought ఎప్పుడు రాలేదు. ఇంక నాకు అసలు వాడిని వదిలితే ఏడుపు వచ్చేస్తుంది. అంత అలవాటు Attachment, అయిపోయింది. అటాచ్మెంట్ అవును. బాగా అసలు ఈజ్ వెరీ అండర్స్టాండింగ్, వెరీ కంఫర్టబుల్. మనం ఏం చెప్పినా తను ఈజీగా అర్థం చేసుకుంటారనమాట. అసలు Self- చిన్నప్పుడు కూడా ఎప్పుడు ఏం చెప్పినా ఎప్పుడు మనం చెప్పేది వెంటనే విని దాని ప్రకారం ఫాలో అయిపోయాడు. అంటే ఆడవడం కానీ అల్లరి చేయడం అసలు ఎప్పుడు లేదు. హీస్ వెరీ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్. అంటే ఇప్పుడు ఒక రూల్ ఒకటి చెప్తే గనక అది ఫాలో కాక టైం దాటి వెళ్ళిపోతుంటే గనక he'll come after us. So no we should stop it, it's done, మాకంటే ఎక్కువ very self సెల్ఫ్ అది it's all డిసిప్లిన్ God's అసలు. grace. అంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా ఉంటారు. సో హీస్ లైక్ వెరీ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అండ్ అప్ టు ద పాయింట్. గ్రేట్, నైస్. తర్వాత మేము ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు కూడా పిల్లలు ఇద్దరితోటి అది భగవంతుడు ఇచ్చిన వరం అని అనుకుంటాం అనమాట. ప్రతి క్షణం ఎంజాయ్ చేస్తాం అనమాట. ఆ బ్లెస్సింగ్ ని, భగవంతుడు మనకిచ్చిన బ్లెస్సింగ్ ని, దాన్ని ప్రతి క్షణం ఆస్వాదిస్తాం. నిజంగా పేరెంట్స్ కి ఎప్పుడు ఆనందం కలుగుతుందంటే వాళ్ళ పిల్లలతోటి రికగ్నిషన్ వచ్చినప్పుడు విల్ ఫీల్ మచ్ హ్యాపీ. అంటే రికగ్నిషన్ అన్నది అది సెకండ్ స్టెప్. వి నెవర్ నో ఎంత వస్తుందని. ఇక్కడ Correct. TV9 స్టూడియోలో ఉంటామని మేము ఎప్పుడు అనుకోలేదు. అంటే వాళ్ళతో ఎక్కువ అది by టైం product. స్పెండ్ చేయాలి అది అండ్ వాళ్ళతో అంటే ఉండాలన్న మన వైపు నుంచి- ఆలోచన తప్ప అసలు మన వైపు- ఇప్పుడు ఇవన్నీ సెకండరీ. అసలు ఇవన్నీ ఇవన్నీ బై అసలు ప్రొడక్ట్స్. ఆలోచన లేదు. ఇవి అవి ఇప్పుడు హూడ్ సే నో టు TV9. నో. సో ఇవన్నీ అవి వస్తాయి. దానికోసం మనం ప్రయత్నం చేయలేదు. మనం ప్రయత్నం చేసింది ఏంటంటే మన పిల్లలకి నాకు మా తల్లిదండ్రులు ఏమి ఇచ్చారు మనం దానికి లాగరిథం స్కేల్లో మనం ఇవ్వాలి నెక్స్ట్. అండ్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ ద సేమ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్. సో రైట్ ఆకాష్, ఇప్పటిదాకా ఏం చెప్పారు మమ్మీ డాడీ విన్నావా? Yeah. ఏం అర్థమైంది? What did you So understand? basically, it was about how my amma and nana both recognized my talent, and then how they took me to my first spelling bee, and then all of everything relating to that. Right, okay. Telugu అర్థమవుతుందా మాట్లాడితే? Will you be able to answer my questions? In English, yes. In Telugu, కొంచెం ఏమొచ్చు తెలుగులో బేసిక్గా? అంటే నార్మల్గానే అడుగుతున్నాను. ఇంగ్లీష్లో స్పెల్ బీలో యువర్ ఎక్స్పర్ట్, అది తెలుసు అందరికి, ఎవ్రీబడి నోస్. బట్ తెలుగులో మన తెలుగు అబ్బాయి, యు ఆర్ ఫ్రమ్ ఇండియా. ఓకే, ఎక్కడ మీ ఊరు తెలుసా నీకు? యువర్ విలేజ్, యు హెయిల్ ఫ్రమ్ నాట్ అమెరికా, హియర్ ఇండియా. నువ్వు మా తెలుగు అబ్బాయివి, అవునా? ఎక్కడి నుంచి? Bangarapeta in Venkatagiri in ఫైన్, నో ప్రాబ్లం, పర్లేదండి, చెప్పు. So how? Good. Okay, here we go. Again, one more. Bangarapeta, Venkatagiri. So Bangarapeta in Venkatagiri, Nellore district. Nellore district. Yeah. Okay, great, nice. Okay. Telugu, మమ్మీ డాడీ ఇద్దరు తెలుగులో మాట్లాడతారా ఇంట్లో? Do they speak in Telugu in US? Yeah. Do they? Yeah. They'll speak.
So you can Yeah. understand little bit of. Yeah, I can understand. And the funny thing is that, like, whenever they're talking, normally talking about, all the things, I get to listen and then I can understand exactly what they are saying, Oh. which is amazing. But Telugu is an amazing language. Italian at the east. Great. And I just want to say, love your mother tongue. So, for the fact, of course, I'm an American, so my mother tongue is English, but I also love Telugu, and that's because it's my mother's mother tongue, and also Okay. my father's mother tongue, of Oh, course. not your father. No, it is my father's mother Yeah, tongue yeah. too, of course. Okay. And I just want to say love your mother tongue because yes, I'm competing on spelling bee in English, but I also love Telugu a lot because not only me, many other people have talked about Telugu and about how amazing it is of a language. Great, Akash. And Yeah. it's really amazing. I love Telugu Okay. and Who yeah. told that? Who told Telugu language is speak? You told other people, right? Who? Yeah. I'm asking you. Your friends? No, like some very well-known people. So Well-known people, okay. So let me see here. So we've got Subramanya Bharati Okay. has said You read in some books? Wait, huh? You read in some books? The What? quotations like Telugu is the Italian of the East, all these things? Huh? Did you read in some books? Books? Well, about books. Yeah. He's a Wikipedia guy. Wikipedia. So, Okay. I mean, this is the newer generation. Okay. Our generation is books and all those. Oh, no. But now he's a Now techie. that's- yeah, and correct. Wikipedia is, everything. Okay. In fact, his first charity, donation from his earnings in 2015 was to Wikipedia. Okay. It was great, Because great. he's learning everything from Wikipedia. Okay. So, రైట్ నేను ఇంగ్లీష్ స్పెల్ బీలో ఎక్స్పర్ట్ కాబట్టి నేను కొన్ని ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ ప్రొనౌన్స్ చేస్తాను స్పెల్లింగ్ చెప్పాలి Yeah, I ఓకే think we అది can do నేను that. తర్వాత అడుగుతాను తెలుగులో అడుగుతాను ముందు ఓకే తెలుగులో నీకు అక్షరాలు అవి వచ్చా Yeah, రాస్తావు Achulu Hallulu. అచ్చులు హల్లులు వచ్చు Yeah. తెలుగులో ఇంకా ఏమొచ్చు Well, of course, there's Gunantalu, Gunantalu. and I know that too. And then Right. there's Vuttulu. I also know చదవడం that కూడా too. వచ్చు కదా నీకు Yeah, I can actually read and write fluently 3 languages: English, Telugu, and Hindi. గ్రేట్ And I really love all those 3 languages. And it's amazing. I actually get to know them. And సో ఇంట్లో పెద్ద బాల శిక్ష and ఉంది. yeah, పెద్ద బాల and శిక్ష it has follow the Peddabala అవుతావా? section. దాన్ని చూసి And నేర్చుకున్నాను తెలుగు రాయడం. 2 editions. The 2 versions actually. First one's Peddabala Siksha and then Peddabala Siksha 2. 2 ఓకే రెండు Both of them are in my house. Okay. And I read them, from time to time, and it's fun because I get to read Telugu, and Telugu is an amazing language, of course. So I love reading it, and I get to learn more about the amazing language of Telugu. వాట్ డిడ్ యూ which is awesome. రిమెంబర్ రిసైట్ ఎనీ పోయం ఏదన్నా పద్యం కానీ లేకపోతే ఏదన్నా తెలుగులో ఏమైనా చెప్పగలవా Yeah, I actually have 2. One of them is an old poem because old is gold, of course. Okay. And then the other one is a rather new, rather modern one. ఫైన్ దెన్ So- రెండు 2 both Yeah, of two. కమ్ ఆన్ యా రిసైట్ So here we go. యా ప్లీజ్ The first one is a Vemana Padyam. గ్రేట్ Here we go. It's ఉప్పు కప్పు రంబు నొక్కపోలి కనుండు చూడ చూడ రుచుల జాడ వేరు పురుషులందు పుణ్య పురుషులు వేరయ విశ్వదాభిరామ వినురవేమ. ప్రొనౌన్సియేషన్ కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్ గా Thank you so much. Very like a nice. Telugu. Thank you so much. దీని అర్థం తెలుసా భావం తెలుసా Yeah, so ఉప్పు కప్పు రంబు నొక్కపోలి కనుండు is salt and camphor look the same because they're white in color. They do look the same. తెలుగులో చెప్పగలవా అయితే Not much. హెల్ప్ చేస్తా హెల్ప్ Yeah, చేస్తా so, ఐ హెల్ప్ యు అవుట్ ఓకే ఉప్పు So ఉప్పు కప్పు కర్పూరం కర్పూరం. క్యాంఫర్ ఇస్ కర్పూరం Yeah. యా ఉప్పు కర్పూరం. యా యా ట్రై యు They look the same, so that What? would mean అవును they look రెండు the same. ఒకటేలా ఉంటాయి Yeah, రెండు ఒకటేలా ఉంటాయి. కానీ చూడ చూడ రుచుల జాడు వేరు, which means but if you taste them they're completely different. తెలుగులో చెప్పు ఇప్పుడు Which would mean ట్రై అవుట్ యు క్యాన్ ఏం చేయాలి టేస్ట్ అంటే ఏంటి ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి
ఎక్కడ the పెట్టుకుంటాం? mouth, which is మౌత్ ఏమంటాం? నోట్లో పెట్టుకుంటే కరెక్ట్. ఒకటి sour, ఒకటి sour, ఒకటి రెండు sweet. రెండు వేరు వేరుగా ఉంటాయి. No, not sweet. Not sweet. Salt. Salt. It's salt. Yeah. One of them is salt. One of them is camphor. And వేరుగా ఉంటాయి. tastes వేరుగా ఉంటాయి. వెరీ గుడ్. పురుషులందు పుణ్య పురుషులు వేరయా అలాగా పురుషులు, which means men, but this case it refers to people. Very good. Out of all the people, the great people are different. And then finally, Vishvadabhirama Vinuravema, which is the ending, traditional ending for all of the Vamana Padyams. Great. So that's one. And then the other one, it's not much of a padyam, as more of a sort of a song kind of. Okay. So yeah, here we go. Great. It's actually written by the legendary poet Sinare. So here we go. Sinare garu rasindi. Yeah. Okay. Here we go. Yeah, please. Yeah. శాతవాహనల వంశాన పుట్టినవాడు, కాకతీయుల పోటు మెట్టినవాడు, పల్లెలోనే కాదు ఢిల్లీలో సైతము పెద్ద గద్దెల నేలి పేరుకెక్కినవాడు, ఎవడు వాడు ఇంకెవడయ్య తెలుగువాడు, పంచకట్టుట్టులోన ప్రపంచాన మొనగాడు, ఖండువా లేనిదే గడప దాటనివాడు, పంచభక్షాలు తన కంచాన వడ్డించ గోంగూర కోసమై గుట్టకలేసేవాడు, ఎవడు వాడు ఇంకెవడయ్య మన తెలుగువాడు. Very nice. Yeah. Very Thank you. nice. Thank you so much. Okay. ఇది ఇంగ్లీష్ లోనే మీనింగ్ చెప్పు. What did you understand? You tell me in English only. I don't know. Okay, here we go. Oh, Yeah, life is please. easier Yeah. now. Yay. So the first part is about, all the various positions that Telugu people have managed to get to, which is absolutely amazing. We've come so far. And by the way, pallalone kaadu Delhilo saitamu, Delhilone kaadu Washington lo saitamu. That's what నేను అదే చెప్పబోతున్నాను. Yeah. You got it, baby. అక్కడ వాషింగ్టన్ DC. And then the second one. Here we go. So the second one is Panchakattulono Prapanchana Munagadu, which, Panchakattulono Prapanchana Munagadu, yeah. And The then, traditional wear. yeah. And then Kanduva, which is Kanduva. Okay. Lenide Gadaba Tatini Vadu. So, without the Kanduva, Yes. you want to go out the door without the Kanduva. Yes. Because Kanduva is important. Correct. Yeah. And then పంచభక్షాలు తన కంచాన వడ్డించు గోంగూర కోసమై గుట్టకలేసేవాడు, which is kind of self-explanatory. Given all the functions, I heard that you also love gongura. Yeah. And yeah, You love? నాకు పెరుగన్నం అంటే ఇష్టం. నాకు పెరుగన్నం ప్లస్ గోంగూర అంటే పచ్చడి. అద్భుత అద్భుతం. అద్భుతం అన్నమాట. Yeah. Okay, you love it. Yes, I absolutely love it. It is so good. Great. Yes. Okay. I love gongura because I'm Telugu. I absolutely love gongura. It's the best. Very great. Applause for that. ఇంకా ఏం ఇష్టం మమ్మీ ఏం చేస్తుంది? ఇంకా ఏం ఇష్టం మమ్మీ చేస్తుంది? So I mean, of course, I love pizza because pizza is the best. Fine. Okay. It's granted. Yeah. Fine. Okay. Yeah, that's granted. And then మమ్మీ చేసేవి. and then I also Homemade things. love perugannam, as I said earlier. I love perugannam. And then I actually also love paneer curry too. It's curry, okay. it tastes really good. And then papannam too. And then there's a lot of peas I like. It all begins with P. Like what? So papannam, perugannam, a lot of annams too. A lot of Papannam, annams. perugannam, and then pizza too, paneer curry. So many other Peanut peas. chutney, you like. Oh yeah, and then peanut chutney too. I love peanut chutney. So all peas. All peas. Yeah. And then of course the one important G, which is gongura. Coming back to the topic. Yeah. Okay, fine. Great. Nice. Okay. ఇప్పుడు మన ఇంట్లో ఎలాంటి సాంప్రదాయాలు ఎలాగ పాటిస్తామో పిల్లలు కూడా అవే అబ్బుతాయి నార్మల్గా కూడా. సో బేసికలీ మీకు కూడా ఇంట్రెస్టా ఇలాగా సర్చింగ్
లేకపోతే కొత్త కొత్తవి పదాలు నేర్చుకోవడం ఇవన్నీ కూడా బోత్ ఆఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ టు దిస్ థింగ్స్ అంటే, ఆర్ వాళ్ళ కోసం అని మీరు ఇంట్రెస్ట్? ఐ మీన్ వీడికి చిన్నప్పుడు ఇప్పుడంటే లైక్ ఫ్రమ్ 3 years 3 సంవత్సరాల నుంచి 4 సంవత్సరాల నుంచి మనమేం వాడికి ఇవ్వక్కర్లేదు అన్నమాట. సో వాడికి కావాల్సింది ఏదో ఇంటర్నెట్లో సెర్చ్ చేసి వికీపీడియా. దానికి మునుపు చిన్నప్పుడు వచ్చేసి లైక్ మేము వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట. అండ్ దెన్ అది మేక్ షూర్ చేసుకున్నాక అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. మా అమ్మాయి అమృత అండ్ ఆకాష్ ఇద్దరు చిన్నప్పటి నుంచి ఇట్స్ క్వశ్చన్ బ్యాంక్స్ అన్నమాట. సో అయితే అడిగిన ప్రతి క్వశ్చన్కి చాలా పేషెన్స్ గా ఇద్దరం ఆన్సర్ చెప్పాము. ఎప్పుడు వి నెవర్ డినై. ఎప్పుడు తెలియకపోతే సగం తెలియవు, ఐ హావ్ ఎ PhD, సగం తెలియవు వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్స్. అంటే ద లెవెల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ హై. సో అయితే తెలియకపోతే కనుక విల్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ, హోల్డ్ ఆన్ అని చెప్పి విల్ గో చెక్ అండ్ దెన్ వీ గివ్ ఓన్లీ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ ఇఫ్ వీ డోంట్ నో ద ఆన్సర్, అంటే మాకు తెలియకపోతే కనుక మాకు తెలియదు, తెలియకపోవడం వచ్చేసి ఇట్స్ వెరీ కామన్. అండ్ దెన్ ఐ టోల్డ్ యూ ఐ హావ్ ఎ PhD. సో దట్ ఈస్ వెరీ అన్ని ఎవరికి తెలియదు. అది తెలియదు అని చెప్పి ఒప్పుకోవడంలోనే ఉంటుంది. సో అది పేరెంట్స్ అనేసి నాకు తెలుసులే ఏదో అని కాకుండా మనం వెళ్ళి చెక్ చేసుకుని మేక్ షూర్. ఎందుకంటే పిల్లలకి మనం ఏం చెప్తున్నామో అదే వెళ్ళిపోతుంది. మళ్ళీ మనం చేంజ్ చేసినా అది ఫస్ట్ టైం వెళ్ళింది ఇంప్రెషన్ అదే ఉండిపోతుంది. సో మనం ఇచ్చే ఆన్సర్ ఎప్పుడు కూడా కరెక్ట్ దే ఉండాలి, లేకుంటే ఇవ్వకూడదు. ఓకే, అలాంటి సందర్భాలు చాలా బోలెడు అసలు. అండ్ చాలా సందర్భాల్లో మేము చాలా సార్లు ఓడిపోయాం. అంటే వాళ్ళు ఒకటి చెప్తారనమాట, మేము వచ్చి కాదు అని చెప్తాము. బట్ అండ్ దెన్ ఇఫ్ యు గో బ్యాక్ చెక్ చేస్తే కనుక వాళ్ళే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మా అమృత మా అమ్మాయి తన కిండర్ గార్డెన్కి వెళ్ళినప్పుడు అనమాట, అంటే ఇది ఇప్పుడు 7 years ముందు 2012లో అనుకుంటా. సో అప్పుడు ప్లానెట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయని చెప్పి గాట్ ఎ టాపిక్ అనమాట, అంటే ప్లానెట్స్ ఎన్ని గ్రహాలు ఉన్నాయని. సో నేను 9 అని చెప్పాను అనమాట, ఎందుకంటే నేను చదువుకుంది అదే. అమ్మాయి వచ్చేసి 8 లేదమ్మా 9, ఇదే 9 కరెక్ట్ అని చెప్పాను అనమాట. నో నాన్న కాదు, దేర్ ఆర్ ఓన్లీ 8 planets. We argue for half an hour, అంటే అర్ధగంట అంటే పోట్లాడుకున్నాము. అండ్ దెన్ నేను వచ్చేసి వెళ్ళి మళ్ళీ చెక్ చేస్తే అప్పటికి ప్లూటోని కిక్ చేశారు. సో అండ్ దెన్ ఐ కేమ్ అండ్ అపాలజైజ్ టు మై డాటర్ అండ్ షీ వాస్ ఓన్లీ 5 years. అప్గ్రేడ్ అవుతూ ఉండాలి, ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకుంటూ ఉండాలి కొత్తవన్నీ కూడా. Actually, if you search Pluto on Google, you'll realize it now says Pluto, our favorite dwarf planet since 2006. Correct. Because that's when they kicked it out. Correct. And it became a dwarf planet. Yeah, it's a dwarf planet. Correct. So now Akash, now it's your test. Okay, it's time for my test. Would you like to write Telugu and Hindi also, or will limit for the spell B only? Well, I mean, we can do whatever you like. Whatever you want. Now that we have that. Okay, fine then. We'll just go fast, rapid fire type, okay? Okay, You have to here we go. spell it, okay? Here we go. Yeah. Embarrass. What? Embarrass. Oh no. Embarrass. EMBARRASS. Great. Okay. Amateur. AMATEUR. Okay. Albumin. Huh? Albumin. Okay. Can I have the definition, please? It's a white part of an egg. Okay, it's the white part of an egg. Okay. Albumin. ALBUMEN. Great. Okay. That is a difficult word. Yeah, it's a harmony. Yeah. It has 2 spellings. Correct. So andukani That's one of them is a protein. And I remembered it was I have to E. make homework regarding I remembered it was an E because egg is E. So Yes. I mean we have tricks, every field has its own. Correct. So tricks once he come across the this kind of harmonies, so he'll find ways to how to distinguish. Correct. Okay. Elaga ante it's an art or it's in the spell bee thing? Initial we jumped in and helped him. And then he picked it up and then now he is a master. Wee. డిక్షనరీ డయాక్రిటికల్ మార్క్స్ అసలు ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేస్తారు ఎవ్రీథింగ్ హోల్ డిక్షనరీ చెప్పగలరు. Okay. I have got couple of words. You can take them and pronounce. Yeah. Okay? Yeah, please. I have written few. If you can understand my handwriting, I think it's okay.
So Yeah, you can. Oh, you know, the first Oh, word wait is a a favorite minute. word. Oh yeah. That's the first. Akash, you go ahead. Yeah. Here we Keep it go. down. Keep it Keep down it like down. this, Yeah, and yeah, now you yeah. read the. Yeah, the first please. one. Okay, starting with sarcophagus at the top, which I believe was the 1981 Scripps National Spelling Bee Correct. winning word. Yeah. And then we come over to You can spell the word Gladiolus. also for Yeah, the spell- viewers spell- whoever. This way. sarcophagus, which is spelled sarcophagus, sarcophagus. And then we come to Gladiolus, which I especially like because it was the very first Scripps National Spelling Bee winning word, which was back in the 1900s, which was 1915 or was it 1915? Correct. Yep, it was 1925. 15. No, it was 1925. Okay, fine. I'll Was just check. the very first Scripps National Spelling Bee, and the champion was Frank Neuhauser, who won with Gladiolus, which is actually a type of plant. Plant. A flower also. Yeah. Gladiolus. And then we come to vouchsafe, which was another Scripps Word winning Yeah, thing. it was another winning word. Correct. They call it, which is VOUCHSAFE. And then of course there's, Pronounced as I think it's pronounced vouchsafe. watch safe. Yeah. And then Slepsis here. Keep it down. Uh, Keep it down. Yeah. 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 Please. Yeah. And then the word Yeah, leave it. there we go, magic. And then we get the word Slepsis, spelled SYLLEPSIS, yet another winning word. And then albumin, I think a lot of these are winning words. Yeah, I have googled it. Awesome. I have to. It's perfectly fine, it's awesome. Albumin, again, it's yolk. Yeah. It's the yolk of an egg. And then promiscuous, which is yet You have to another. spell the Yeah, right. Albumin is, as I said earlier. yeah, albumin finished. ALBUMEN. And then promiscuous is PROMISCUOUS. And yet again, it's another winning word. Crustaceology, CRUSTACEOLOGY. Okay. It's the study of crustaceans. It's kind of obvious. Great. And then smaragdine, which I love that word. It's SMARAGDINE. It's the most difficult word. Yeah, it's a really for him. yeah Not for him, but it's the most us. difficult word. For us. Yeah, yeah. for you. Correct. In the National Spelling Bee, the words are getting tougher and tougher each year, and at this point, it's like way harder than any of these. So it's like, Okay. don't get me wrong, these words are good words. They're really Okay. good words. The But spelling bee not is just commonly gotten- used. But not They're not commonly used, of course, but the words have simply gotten tougher. And now this would be like a word you'd see in the regional level, which So is the commonly used words usually everyone can spell Correct, it. So correct. they need to distinguish the champions or at least the finalists Even from commonly word used kuda We Krishna misspell garu, it. we Misspell misspell it. them. Yeah. There are many for example words. like Yes. receive Correct. you don't Yeah. sometimes we put CIEV, IE and ER. yeah, That's very common. accommodate, Accommodate. aggression. That's a famous one, It's yeah. like Yeah, so it's many easily- words. words ఉన్నాయి చాలా confusion రోజువారీ పదాలనే మనం చాలా మనం కరెక్ట్ గా wrong రాయలేం spell కరెక్ట్ గా చేస్తున్నాం రాయలేం మనం. అవును. Yeah, and that's the purpose of the spelling bee, to educate people about getting the right words right. Spelling them right is important. Spelling is important. Okay. And yes, I mean the English language is weird enough. Because the word weird, why do we need a Yeah. EI there? There's no why? point. Just put an EE. Because a lot of languages, like, Telugu, and Hindi, they put their words, they make their words straightforward. Correct. Simple. There'll be no silent Yeah, everything. it's Only spelled- English is a cunning language. Yes. Because it's all silent Why is that? words. Why? It's a good question. Yeah. Why is that? Why is Why that? is that? There are several reasons. One of them is silent letters. In the word language, for example, there's a silent E at the end. And then there's also, this is also the only language where two different letters make the same sound, Correct. like cake. And then also one letter makes two sounds. Language. Yes, those are in the same word So sometimes. G Correct. Both the Language. G's, both the Good G's in and good. language, Yeah. Both. both the G's in language make different sounds. And in cake, the C and the K make the same sound. Correct. Also, what's the need of the letter C if it makes the K and S sounds? Correct. That's it. Why? Why? Yeah. There's no answer? There doesn't seem to be. because it's a
thief, right? Yeah. English is, by the way, a thief because it's stolen words from over 300 languages. Correct. And I think this is the main reason why. Because when English steals a word from another language, we don't really bother to change the spelling very much in order to match English spelling rules, which is Correct. supposed to be normal. And Police. So Yeah. it differs Yes. from person to person how you pronounce, Yeah, and that from too. the region also. Yeah. the regional region special. is Major. also because because America because American English, our accent is, well, the word our, we're not pronouncing it our, Yes. we're pronouncing with the er. Oh, that is a British? Yeah, British or rather the rest of the world, because we're kind of a little bit unique on that. We Indians take both American and British. Yeah, I mean, we are Yes, we are originally, mixed with two. originally we are British, but now Later as on the we world have- is going with America, Correct. we went with America. Yes, correct. I mean, the thing is, I like to say that as English has stolen words from over 300 languages, all those 300 languages have stolen words from English. Okay. Because, Vice it's hard versa. to get words. Okay. So sometimes you just have to steal. Great. And So thereby the vocabulary might have increased. And right? speaking of Probably. vocabulary, it's English has on the upside. English now has one of the largest vocabulary bases in the Correct. world, and really, it doesn't matter if English is a thief because it's improved and. English is the world's language. Despite all of these irregularities, Great. English really has become the world's Okay. language, and that's Yeah. amazing. Yeah, And then it's coming to the most spelling used- bees. Yeah. సో మనము తెలుగు వాళ్ళం కానీ భారతీయులం కానీ సో మనం చిన్నప్పటి నుంచి మన పెద్దవాళ్ళు మన సంస్కృతి వేల సంవత్సరాల నుంచి మన వేదాల కాడి నుంచి మనం అన్నీ మనం ప్రాక్టీస్ చేయడం పద్యాలు లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేమన పద్యాలు అవును. సో అవి మనకు ఇన్హెరెంట్గా మనకు ఆ శక్తి పవర్ ఉందన్నమాట. సో మన భారతీయులకి ఒక పదం కానీ ఒక పద్యం కానీ ఇస్తే కనుక మన బ్రెయిన్లో ఆటోమేటిక్గా మనం ట్యూన్ అయిపోయి మనం దాన్ని బాగా పట్టేయగలం. Okay. సో ఈ పవర్ తోటి మన వాళ్ళు మన ఇండియన్ అమెరికన్స్ సో ఇక్కడ స్పెల్ బి పట్టుకోవడానికి మన ఇండియన్ మనకు అది పవరే అవసరమైంది సో ఇక్కడ. ఆ పవర్ మనం అక్కడ యూజ్ Use చేసాం చేస్తున్నాం. యూజ్ చేసి ఇప్పటికీ 12 సంవత్సరాలుగా కంటిన్యూస్గా Yeah. నేషనల్ స్పెల్లింగ్ బీలో మన పిల్లలే ఇండియన్ అమెరికన్ పిల్లలే Yes, దే ఆర్ ద we ఛాంపియన్. have to ఇది break మన ఏ స్పోర్ట్లో కానీ ఏ కాంపిటీషన్లో కానీ ఇంత డామినేషన్ ఎక్కడ లేదు. చూడండి మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేయండి. అవును, Google-లో. ఒక ఫీల్డ్లో ఒక స్పోర్ట్లో ఇంత డామినేషన్ 12 సంవత్సరాలుగా 1% పాపులేషన్ ఉన్నవాళ్ళు అమెరికాలో Correct. 33 కోట్ల మందిలో మనం ఉన్నది ఓన్లీ 1%. 1% పాపులేషన్ ఉన్నవాళ్ళు 12 సంవత్సరాలుగా కంటిన్యూస్గా ఛాంపియన్స్ ప్రపంచంలో ఎక్కడ జరగలేదు. సో దీని మీద ఒక సినిమా కూడా వచ్చింది, Okay. Yeah. డాక్యుమెంటరీ ఫిల్మ్. Okay. ఆకాష్ దాని మీద పోస్టర్ మీద ఉంది. Oh. అండ్ దెన్ ఇట్ వన్ అండ్ Okay. ఫిల్మ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ Okay. అవార్డ్. Nice, సో nice. ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ అవార్డ్. Great. సో ఇది మన చరిత్ర, అమెరికాలో మన ఇండియన్ అమెరికన్స్ చరిత్ర. రెపరెపలాడుతోంది భారతీయ జెండా అక్కడ. Yeah. And సో ఇదంతా మనం అందరం గర్వపడాల్సింది. నిజంగా. దీంట్లో ఆ 12 సంవత్సరాలు అని చెప్పాను కదండి. ఇస్ ఇట్ 12 years హౌ లాంగ్? it's 12 years. యా. సో ఈ 12 సంవత్సరాల్లో భారతీయుల డామినేషన్లో మన పాత్ర, మన తెలుగు వాళ్ళ పాత్ర అట్లీస్ట్ 1/3 అంటే Four. సగర్వంగా మనం తలెత్తుకొని చెప్పొచ్చు మనం, ఎస్ మేము భారతీయులం తెలుగు వాళ్ళం. ఓకే, గ్రేట్. నిజంగా చెప్పడంలో మీ ఫేస్ లోనే ఆ గ్లో తెలుస్తుంది. అండ్ దెన్ ఆకాష్ వచ్చేసి ఓన్లీ 12 సంవత్సరాలుగా ఛాంపియన్స్ అవుతున్నారు. ఆకాష్ ఏం చేశారంటే అక్కడ ఇప్పటి వరకు అక్కడ 93 సంవత్సరాలు జరుగుతుంది అనమాట స్పెల్లింగ్. ఓకే. దాంట్లో ఇప్పటి వరకు అత్యంత చిన్న వయస్సు పిన్న వయస్కుడు. చాలా. సో ది యంగెస్ట్, నాకు తెలుగులో చెప్పడం కరెక్ట్ రావట్లేదు. లేదు, సో correct గా ఆకాష్ ఇస్ ది యంగెస్ట్ బాయ్ ఎవర్ టు కంపీట్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ది స్క్రిప్స్ With నేషనల్ the స్పెల్లింగ్ toughest spellings. Yeah. Okay, I great. also addressed an international press conference there, which was amazing, and that garnered me a lot of attention. But I actually had a lot of fame even before that, because the TV show I was on with the legendary American comedian Mr. Steve Harvey was a super hit. The Yeah, we have TV show was called Little Big Shots, and I'm pretty sure many of you have actually watched this on YouTube, where it's garnered millions Many of have, views. yeah. Speaking of YouTube, I actually have a YouTube channel, and it has over 100,000 subscribers. Great. And I think that my viewers What do they ask? What do they ask in your
your things? What do they? Well, actually, I actually personally think that my YouTube channel will benefit my viewers, people who view my channel, because I'm actually they would actually learn one word every day. Okay. Because of my Word of the Day series that I'm uploading at each day a brand new word. Okay. And ప్రతిరోజు ఒక కొత్త పదం Yeah. ఒక So కొత్త what పదం else నేర్చుకోవాలి. what else the viewers can learn from that What word? can And by they watching will your learn- YouTube channel? Not only will they learn the word and maybe its meaning too, they'll actually learn nearly all the information about the word, like its language of origin, what it means, maybe put The in a holistic sentence. information of that word, whatever the new Yeah. word you have in there. Yeah, actually, a lot of information. We have sentence, meaning, we have the part of speech, which is Okay. like what is the, type You of alone word. does all these homework? You Well- search in Wikipedia or you whose help will you Well, take? really, it's actually it's made with the help of all my family, like Okay. my It's a nana, teamwork, my yeah. amma, Okay. and also my sister too. And it's really just teamwork. Great. And I believe that's one of one reason for my success, and another reason for my success is because as we said earlier, my parents recognized my talent at a very early age. When I was 1 year old, we used to go to the library every so often, and we'd get the books, and then I'd always be stuck in this alphabet place in the meanwhile. They noticed that, and they provided me a favorable environment for me to excel. Okay. And then when I was 2 years old, I went to my first spelling bee. That was the one where I was in Apart diapers from and I these, managed to get through the Akash, written round. yeah. It was the one where I was in diapers and managed to get through the written round. And then after that, eventually when I was 6, I became the youngest boy to ever compete in the history of the Scripps National Spelling Bee. And then a lot of attention. Speaking of the attention I was talking about earlier, Little Big Shots, the TV show, it was so much fun, and honestly, it didn't even feel like You were on the show. I was on the show. It was literally fun talk with the host, Mr. Steve Harvey, and it was so much fun. And then I was on many other TV shows, like the Steve Harvey Show, Jimmy Kimmel Live, the Harry Show, many other. Okay. And then I was featured on CNN International, based in Hong Kong. And then I was on a BBC documentary too, about the human body. And then they mentioned me as to how the brain works and all of this. Yeah. And I was featured in the Learn episode. That was awesome. And then I was also on What did you observe in that human body thing? And the human everything? body. That was really fun, and it was basically about how the brain functions, and especially about the spelling bee, how it works, how your brain processes the words given to you, Yeah. and then how it decides, okay, these are the letters I'm going to say out, Okay. and how it even does that, and many other things. That's what the documentary It was covers. most interesting. Yeah, it was interesting. And then also, I was on an HBO documentary too. And then, as we said previously, I was on the poster of Breaking the Bee, Okay. which was a documentary around Indian Americans excelling in the National Spelling Bee. And then a year ago, I was actually on Dancing with the Stars. I was the youngest celebrity competitor to ever compete on the longest running show in the history of the world, Dancing with the Great, Stars. great. And The first South Asian yeah, great. celebrity. first South Asian celebrity there too. And it was absolutely amazing. Great, Akash. Yeah. Apart from this, Akash, what do you do? How do you spend your day? How much time do you spend on the spell bee? Well, I mean, there isn't really something exact as to how much time I spend, not because accurately, it's just like there isn't much time. There isn't like a specific amount of time as to how much I study every day. It's not much like Okay. that, because like I love doing it. Do what you love is a really important thing. It's sort of my motto. Okay. Do what you love, and that's what I'm Yeah, doing. and coming to that point, Yes. so me and my wife, Kala, want to say to all the audience, Yeah, sure. like What about recognize each kid is ప్రతి
boy or girl, ప్రతి kid is special. So recognize the talent. రికగ్నిషన్ అనేది పేరెంట్స్ Parents, చేయాలి. I mean, this message is for parents. Yeah. So parents, మీరు మీ పిల్లలలోని టాలెంట్ ఏంటిదో వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటిదో గుర్తించండి. అంటే ఎంతసేపు ఫస్ట్ ర్యాంక్ సెకండ్ No, ర్యాంక్ rank first of all. చదివే కాదు, ఆకాష్ ఎప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళలేదు, ఒక్కరోజు కూడా స్కూల్కి వెళ్ళలేదు, ఎగ్జామ్స్ అనేది ఏం లేవు, బట్ స్టిల్ యూ కెన్ గూగుల్ సర్చ్ హిమ్. కాబట్టి ఎగ్జామ్స్ మార్క్స్ వాటిలో ఫస్ట్ వస్తే మంచిదే, రాకపోయినా మంచిదే. రాకపోయినా మంచిది కాదు కానీ బట్ రానక్కర్లేదు, వచ్చే టైంలో వస్తాయి అవన్నీ. సో వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ గుర్తించండి, దాన్ని ప్రోత్సహించండి. అది చాలా చాలా ముఖ్యం. వాళ్ళకి ఒకటే లైఫ్ ఒక్కటే, ఈ లైఫ్ అంతా కూడా బై ఛాన్స్. ఆ ఛాన్స్ భగవంతుడి దయ వల్ల వచ్చిన లైఫ్ని మనకేది ఇష్టమో ప్రాపర్గా యూజ్ చేసి మన పేరెంట్స్ మనకేమి ఇచ్చారో మనం మన పిల్లలకి అంతకంటే ఎక్కువ ఇవ్వాలి, అంతే. క్వాలిటీ టైం కూడా పేరెంట్స్ స్పెండ్ చేయాలి. సో క్వాలిటీ టైం అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం. పని రీత్యా ఉద్యోగ రీత్యా అంత ఎక్కువ టైం లేకపోవచ్చు కానీ బట్ ఉన్న అర్ధగంట ఒక గంట క్వాలిటీ టైం గుర్తుండిపోవాలి పిల్లలకి. అది గనక చేయగలిగితే మనం పిల్లలే మనకి అవి నిలిచేవి కావు, పర్మనెంట్ కావు. సో ఏది పర్మనెంట్ అంటే మనం ఇచ్చే ప్రేమ, మనం ఇచ్చే టైం, అది దానికి మించిన విలువైనది ఇంకేం. విత్ లవ్లీ పేరెంట్స్ ఆకాష్. Thank you so much. Thank you so much. Apart from this spell bee, what you do like other normal child? So you play. I play with my sister. Listen music. I listen to music too. Okay. I play with my sister, and then I play on my iPad, and then we play soccer ఆడతాము. And then we actually have a basketball. తెలుగు సినిమాలు వస్తాయి అక్కడ? Actually, I don't really watch much Telugu cinema or cinema at all because I simply don't have much time. And plus, I'm not really that interested in it in the first place. Okay. Actually, by the way, we have a basketball hoop in our driveway, so we play basketball. Okay. And then, all sorts of other stuff too. Okay. So yeah, that's what we do in our playground. సో అంటే ఇది అందరికీ వర్తిస్తుంది, ఏమైనా యూజ్ అయితే కనుక తీసుకుంటారు. స్క్రీన్ టైం అండి, అంటే ఇప్పుడు మనం ఉన్న ఈ ఎరాలో, యూట్యూబ్ ఎరాలో, సో స్క్రీన్ టైం అన్నది పిల్లలకి అది లిమిట్ చేయాలి, తగ్గిస్తే అంత మంచిది. లిమిట్ చేయాలి అంటే మనం ముందే చెప్పాలి పిల్లలకి, ప్రిపేర్ చేసేయాలి, ఇది నీ టైము ఇంతే, దాని తర్వాత ఒక్క సెకండ్ కూడా ఇవ్వం. ఎందుకంటే ఇఫ్ పిల్లలకి మనం కొద్దిగా లిబరల్ గా ఉంటాము అని వాళ్ళకి తెలిస్తే వింటారు, ఎంతమంది చూస్తారు అన్నది అగైన్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద పేరెంటింగ్. అవును, పేరెంటింగ్. సో ఇంటర్నెట్ అన్నది ఎలక్ట్రిసిటీ మాదిరి, దాన్ని కరెక్ట్ గా యూజ్ చేసుకుంటే లైట్ వస్తుంది, ఏలు పెడితే షాక్ కొడుతుంది. సో లెట్స్ మేక్ ద వరల్డ్ ఎ బెటర్ ప్లేస్ టు లివ్. Great. And once again, please. Let me quickly say, let's make the world a better place. And it all starts with you. Oh, great. It all starts with you. Yeah. Let's make the world a better place. And it starts with you. Great. Yes. What do you want to become? When I grow up, I want to become an astronaut, but I also want to host my own talk show. I want to host my own TV show. You can host now. It's in Hollywood. I'd love to do that because when I'm watching TV shows, and I always see all these talk shows, and it's it's really funny, and B, you actually get something out of it. You get the fun, and you actually learn something too. So you want to be in Hollywood? I want to be in Hollywood, so and my place is safe and college. It's safe. We know it's safer than it's safer than space. So it's safer than space. We know that. Safer means auntie is referring. Yeah, I'm referring about the language. You want to be in Hollywood, not here, isn't it? So I'm safe. Yes, Auntie's job is safe. That's what I'm saying. Oh, okay. You won't take up auntie's position. That's what Auntie said. Yeah, I'll take up your role, but in America. Oh. But in and America. then invite auntie to Hollywood. Yeah, invite Thanks a lot. Please come to. Please come to America. It would be so much Thank you fun. for the invitation. And you too. You should also come to America. And if you do, please make sure to visit my house. No, I'm not going to give my address. Okay. Right. You're here in India to where now?
I came to Delhi, New Delhi actually, to receive the Global Child Prodigy Award, which is Can we have that? Can we have that? Yes. So I came to the. Oh wow! It appeared suddenly. So It's a magic. yes, it's magic. It's a spell bee type. Yes. Yeah, please. I received the Global Child Prodigy Awards 2020 by Nobel laureate Shri Kailash Satyarthi ji Kailash. in New Delhi, India, which is the heart of India and the capital. So the Global Child Prodigy Awards is a brand new initiative to recognize child prodigies from around the world in different fields. Correct. And this is the very first time they're doing it. Is absolutely amazing, and I'm very happy and very proud to be selected as one of the very first 100 Global Child Prodigy You're also awardees. very proud because you're Yeah. from Telugu. You hail from India. Yes, and you know, Basically actually, 1 in 100 people on this planet right now are Telugu, and since there's 100 Global Child Prodigy awardees, we've got our fair share, right? Yeah, we've got our fair share. Nice. So this is absolutely amazing, and I'm really happy and proud. Great. Because every year, 100 Global Child Prodigies, 100 child prodigies Correct. will be recognized and selected for the Global Child Prodigy Awards by the International Okay. Selection Committee. And I just want to thank them so much for selecting me, and also to the founders of the whole idea for, you know, creating this amazing idea Correct. for honoring child prodigies, because a lot of them are sort of a lot of them don't have much recognition. Correct. No They backup actually- for them to yeah, be on. Yeah, they don't actually have all the support to, you know, for them to actually really excel and be Right. known to the world. Correct. So with the Global Child Prodigy Awards, this It will be a completely way. changes everything, because now they actually have a way to make it there to really actually be well known because of their talent. Correct. And I never actually came here wanting to be famous or anything, and I just came here doing what I love. And Great. once again, I think my motto is do what you love, because that's going to give you success. So do what you love, believe in yourself, and success will follow you. Yeah. రైట్ చంద్రకళ గారు, మీరు చాలా అటాచ్డ్ ఉన్నారు. మీరు యూఆర్ బీయింగ్ ట్రూ దట్ ఎవ్రీ టైం మీరు తన వెనకే ఉన్నారు. సో మీరు ఏం చెప్తారు ఒక పేరెంట్గా? ఫైనల్ ఏం చెప్తారు ఇప్పుడున్న జనరేషన్ పేరెంట్స్ కావచ్చు, లేకపోతే పిల్లలకి కావచ్చు? యా, అంటే మామూలుగా చెప్పాలంటే పేరెంట్స్ అందరికీ ఒక కన్సర్న్. ఇప్పుడు ఈ ఇంటర్నెట్ ఇది వచ్చిన తర్వాత అందరికీ మా అమ్మాయి ఏం చేస్తుంది, మా అబ్బాయి ఏం చేస్తుంది, భయం. చాలా నిజం చెప్పాలంటే ఒక 4-5 ఫ్యామిలీస్ టుగెదర్ కూర్చొని ఫస్ట్ డిస్కషన్ దాంతోనే స్టార్ట్ అవుతుంది. సో నేనేం చెప్తానంటే ఫస్ట్ పేరెంట్స్గా మనం క్వాలిటీ ఆఫ్ టైం, అంటే ఎక్కువ ఎంత టైం పిల్లలతో స్పెండ్ చేస్తాం. ఇప్పుడంటే అందరూ జాబ్, వర్కింగ్, ఇట్స్ బిజీ లైఫ్, నేను కాదని దానికి. బట్ మనకున్న టైంలో మన పిల్లలకి ఎంత టైం ఇస్తాం. సో వాళ్ళకి ఆ టైం అందించి వాళ్ళకి ఏమన్నా, అంటే ఇప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళే వాళ్ళు ఉంటారు. ఇప్పుడు నాకంటే తను స్కూల్కి వెళ్ళట్లేదు, ఇంట్లో ఉంటున్నాడు. అయినా నాకు చాలా వర్క్ ఉంటుంది. దేర్ టూ మెనీ థింగ్స్. ఎందుకంటే తనకి సోషల్ మీడియా చాలా ఉంది. ఇంకా స్కూల్ ఒకవైపు జరుగుతూ ఉంటే తన టీవీ షోస్ అన్నీ జరుగుతూ ఉంటే మళ్ళీ సోషల్ మీడియా థింగ్, ఇట్స్ టూ మెనీ థింగ్స్. బట్ నా టైం నాకు, అంటే నేను వాళ్ళ టైము ఎప్పుడు వాళ్ళతో ఉండడానికి ఇష్టపడతాను మెజారిటీ ఆఫ్ టైం. సో నేను పేరెంట్స్కి అందరికీ చెప్పేది ఏంటంటే మీరు క్వాలిటీ టైము పిల్లలతో స్పెండ్ చేయండి. సో వాళ్ళకి ఏదన్నా అంటే నీడ్ ఉంటుంది, అంటే పిల్లలు నాకు తెలిసి ప్రపంచం ఎక్కడైనా కానీ తల్లిదండ్రులకి మించి బెస్ట్ ఎవరుంటారు అని అనుకోను. దాని తర్వాత టీచర్స్ అందరూ వస్తారు, బట్ పేరెంట్స్ ఆర్ ద ఫస్ట్ పర్సన్స్ ఫర్ దేర్ నీడ్ ఆర్ ఎనీథింగ్, ఏదైనా సరే ఎవ్రీథింగ్. సో అలా మనం ఎలా ఉండాలంటే అంటే వాళ్ళకి పేరెంట్స్ లాగా కాకుండా యాజ్ ఫ్రెండ్స్గా, యాజ్ ఫ్రెండ్స్గా ఉంటే వాళ్ళు ఓపెన్ అప్ అవుతారు మోర్ మనకి. సో
మేము అలానే చేస్తాం ఎక్కువ, అంటే యాజ్ అ ఫ్రెండ్లీ డిస్కషనే ఉంటుంది. నాకైతే తను అసలు అంటే నేను మా అబ్బాయి అనుకోను, అంటే నాకు ఒక ఫ్రెండ్ లాగే ఉంటుంది, కొలీగ్సే, జోక్స్ ఉంటుంది, ఫన్ ఉంటుంది, అన్నీ ఉంటుంది. తను మమ్మల్ని అంటారు అసలు వీ డోంట్ కేర్, ఎందుకంటే యాజ్ అ ఫ్రెండ్ గా అనుకున్నప్పుడు ఎవ్రీథింగ్. తర్వాత అదే విధంగా మేము అన్ని డిస్కస్ చేస్తాం, తర్వాత డిబేట్స్ ఉంటాయి. సో ఇట్స్ లైక్ అది ఎలా ఉంటుందంటే అన్ని పార్ట్ అయిపోతాయి. కరెంట్ అఫైర్స్ లైక్ రైట్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్, అంటే ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది కరెంట్ గా. An American airstrike just killed a top Iran commander. So it would make sense for Iran to retaliate. No, it's really badly. They have. When I'm talking about that, of course I should not have the Global Child Prodigy Awards thing in my hand. So for the fact that the whole thing, it's definitely going to happen. They're probably going to retaliate, and that's not so good. So that's not. What do you think India is in which place? In Asia. India is in Asia. We know that now. In which position now it is in all things? Situation. India's position. Yeah, so India's position. How would I economically or? So I can. So what do you? How do you mean describe India as Asia or India? India. Time to go right outside of politics here, but India is, I believe it's the most amazing place on Earth, aside from the US, of course. It's basically, it's basically, it's where my culture is. It's where my culture is. It's basically culture land. It is culture land. Correct. Because most countries usually have one culture, or they don't actually really have culture at all. It's just normal, yeah. But we have. But the thing is, India doesn't just have one, two. It has several, Correct. many different cultures. And languages too. I love languages, so you know. Because I did receive the Global Child Prodigy Award in the category of language, by the way, which I should have mentioned earlier. Okay. And there's many languages there here in India. And it's really amazing that there's a place like, there is a country like India here, and I feel that like And we you're are part so of it. and that I'm part of it. I feel so blessed to be a part of India, and for the fact that India is actually here on this planet, because otherwise there wouldn't be much real, true, awesome culture on the planet. Very true, and very India is absolutely amazing. And you represent that in America, right? And I So- represent that. Right. A final word andi edana you want to say, and we are very happy, Akash, to see you. Yeah. Next time I think diaper నుంచి ఇప్పుడు suit లోకి వచ్చాడు. Next time I think Yes, you made that show. having a beard and a mustache probably. I love Jeffries to see. Yeah. Right, once Look at again. it. So last word is, please. last sentence is like, you know, ఏంటంటే మనకు నచ్చింది మనం చేయాలి, Yeah. మిగతా అంటే సక్సెస్ అనేది అదే success అనేది అదే వస్తుంది, వస్తుంది. నచ్చింది చేస్తే. సో డూ వాట్ యు లవ్ and the success will follow. Right. Do what you love with all dedication, hard work. God is there, success will follow you. Great. Yeah. And that's what it is. Yeah. Yeah. So, Also, last I word. have one other thing. Yeah, please. And that is, I know I was born in Washington, D.C., but now I actually live in a small city, which means a population of around 100,000. It's not even suburban, it's actually more rural. Okay. It's a small city called San Angelo, Texas. And the reason why I'm saying this is because as for all of this success, and I actually live in such a small city, because in this internet era, one good thing of the internet is that now you can learn whatever you want, which is amazing. Because now in this internet era, you don't have to live in a metro city to do big things. The borders are erased. Great. Borders Nice. are completely Correct. erased. Correct. And that's one of the amazing things that the internet has provided to us. Great. Even though it's not actually on the internet, it's an amazing thing that the internet has provided to us. The fact that borders are erased means that you don't have to live in a metro city to do big things. Great. Because I used to live in a metro city, but I don't anymore. Okay. And yeah. Right, fine. Thank you so much and all the best, Akash. And Thank you I would so like- much, Cynthia. I would like Thank to you so much come for again inviting when you're grown up and have more of awards. Yeah. Thank you Okay? so much. And Cynthia. enjoy in your village. Yeah. You came for the festival.
for Sankranti? Oh, for Sankranti, yes. I'll actually be enjoying it in Venkatagiri? in Venkatagiri, And which is Nellore. in Nellore Nellore too. also, okay. Mama's Sankranti house. is gonna be so much fun in both my Nana's house and my Amma's house. Okay. So that will be so much fun, and yeah. Great and welcome. Happy Sankranti to you all. Yeah, same thing to you too. Thank you so much. Thank you so much, Andy Krishna garu, Yeah. Chandrakala garu. Yeah. Thanks a lot. Thank Right, So okay. Yeah. TV9 మీద చెప్పు. And also, one other thing is that, yes, this is on TV9, wonderful TV9. Actually, I was on TV9 back in 2012. Well, yeah. I was actually on TV9, and that was really awesome. I really enjoyed it, but that was back in my home. And back in the day, I remember one part, which was me spelling Massachusetts. Okay, but Columbus. this was, oh yeah, that was in Columbus. Yeah. I was spelling the word Massachusetts, which is U.S. state. So, okay, and I'm really happy to be back here. This time in the TV9 studio Okay, in Hyderabad. Hyderabad, okay. And I noticed here, TV9. There's a little something wrong because this is TV9, a Telugu network for Telugu Okay. by Telugu. Okay. So why isn't it called TV9? Why? Why? It's called It can be called TV9. TV9, yeah? Yeah, you can call it TV9. Eventually, yeah, we'll start a petition to make this I hope TV9. you'll start But of a course talk it's show TV9. like TV9. Yeah. Yes! nice. On TV9, called TV9. Fine, For we'll be Telugu by meeting Telugu. over there then. Okay. Yes. Right, nice meeting you all, Andy. Nice Thank Yeah, you so nice meeting much. you, Sophia Yeah. auntie. Thank you so much. ఇప్పుడు ఆకాష్ సిస్టర్ అమృత కూడా ఉన్నారు, మాట్లాడదాం. హాయ్ అమృత, Hi. హౌ యు డూయింగ్? I'm doing very good. వెరీ గుడ్. నువ్వు ఏ గ్రేడ్? విచ్ గ్రేడ్ ఆర్ యు? I'm in the 7th You are grade. in the 7th grade. And Akash is in the 5th Yeah. grade. Um, Great. Okay. ఐదో తరగతి చదువుతాను. 5వ తరగతి చదువుతున్నారా? ఏ స్కూల్లో చదువుతున్నారు మీరు? 5వ తరగతి. Actually, we're both homeschooled, which means my inti ma school. ఇల్లే మీ స్కూల్. My ille, okay. Yeah, you can. My illu ma school. So that means my home is my school. So homeschool. Oh, okay. And the thing is, I'm homeschooled and I'm not actually going to school. Nor is my sister. My sister is not going to school either because my parents, well, both our parents made some very big sacrifices for us. They sacrificed their careers for our careers, and I just want to say thanks so much to our parents for. You applause your Yeah. parents. Thank you so much. You allow your sister to talk? Oh yes, yes. Is he same at home also? Questions. Is he the same at the home? Will he be allowed to you talk? Yeah. It's I talk a lot more whenever I'm at home because I'm so comfortable. Okay, great. You should be comfortable here too, cause I am. You too. Because you got a mic. Okay, what are you interested in, Amrita? I also do spellings as well. I like science a little bit and art, oh, See how he's those looking things. at you. Does he fight? No. No. Like no. very, big fat no. very rarely. Very rarely. And We won't even ever. after No, even after never. we make up and we're like Okay. So we're like, no wait, but I think this is true. No, this is true. No, we this is always true. come up to a Yeah. conclusion. We always and- come to a conclusion. Okay, this is what it is, and that's final. Yeah. Yeah, and then we're like, so yeah, how are you doing? Yeah, we're just regular colleagues after all. Nice. So it's not even a fight. It's just a little debate. It's fine. Okay. It's perfectly fine. Really nothing else. No fights whatsoever. Okay, fine. Like, how do you spend your day, whole day? How do you spend? How He do said you he'll be reading or doing other things. How do you spend? Well, obviously we were studying and stuff. Together. because- Aside from Together. that. But other than that, I usually spend my day playing with him, drawing, anything that a normal kid would do because I'm a normal kid. He's a special kid, but I'm a normal kid. No, we're both normal. Like the thing is, one thing to note here is that a lot of people think like all the celebrities are like really high tech and everything. Like, really, I mean, yeah. Really, sometimes it's just just normal. normal. We're just Normal normal. child. We're just normal kids. We do everything a normal kid would do, just with some extra things. But
it's really just being normal, and that's Very down to earth. Very yeah. lovely. I like very being down to earth. I Very like nice. being down to earth because Okay. that's amazing. It's best not to boast. You know? You agree? Yeah, definitely. Yeah, He has got good definitely. expressions, isn't it? He has a good body language Yes. speaking. He's like way better at talking. So- I'm the more quiet one. Okay. Outside. Okay. But inside you Yeah, are. yeah, I'll talk You a have good lot. body language too. There's body language right there. Right. Okay. What do you want to become when you grow up? What I want to become like a doctor. I want to become many things. Many Like, things. It's, Many things. It's hard to decide whenever you're just a kid. Correct. Yeah, I do. because But it's there will going be to an change. ambition. Like you will be interested in some other thing you want to Like do. doctor, Yeah. scientist, There are artist many. too. Yeah. What are the options you have got? science, Couple of yeah. options. Scientist. So I want You to, want to become an astronaut. maybe like a doctor. I'm not going to go out in space or anything. I'm not as As He's- Akash. yes. Okay. I'd like to stay on Earth. You want to fly. You want to stay on ground. Okay. Great. Okay. So I want to become like a doctor. I don't know. Do you watch movies? No. Everybody hates. But you have recognized some other heroes, isn't it? I Whom just do you know? Whom do you know? Well, I mean, many people. So of course there's Mahesh Babu, Okay. and then let's think. ఇంకెవరు తెలుసు? And then of course we have the more famous legendary actors, like of course the face of Telugu, Vishwavikyata Nata Sarvabhauma Nandamuri Taraka Ramarao. Okay. Okay. Yeah, I had to say that. It's pretty long, and it's a good thing I remember it. Okay. So there's ఇంకెవరు తెలుసు? and then మహేష్ బాబు. Okay. yeah, and then of course there's the most positive, one of the most positive spirits ever, the great Telugu actor and Chiranjeevi. Chiranjeevi. And, I haven't actually watched a lot of his films, but the good thing is that I read him up on Wikipedia, of course Wikipedia, Okay. and then other sources, and he has one of the most positive spirits I've ever seen, and he is really amazing. And one day, I really hope to meet him one Oh, day, great. which would be absolutely amazing because I get to meet a Okay. positive ఓకే spirit. చిరంజీవి too, గారు which is- ఒకవేళ మీరు వింటున్నట్టయితే చూస్తున్నట్టయితే ఈ ప్రోగ్రామ్ తప్పకుండా ఈ Yeah. టాలెంటెడ్ అండ్ మోస్ట్ గాడ్ గిఫ్టెడ్ చైల్డ్ ఆకాష్ ని కలవండి మీరు ఓకే ఐ హావ్ టోల్డ్ హిమ్ Yeah. ఆన్ స్క్రీన్ కలవండి, కలవండి. ఫైన్ someday probably by the time you return to US I think he'll be meeting you. Yes, right at the airport. Great. Okay, right, Amrita. Tell me, what do you? Anything you want to say to your age group people? So basically, don't let anything stop you from being what you want to be. Like even if you're not as well known as anyone else, you look up to them and you try to work hard to get to where they are. Okay, great. Okay, nice Yeah. to think. Okay, what do you observe in your parents, both of you? Tell me each. I feel like my parents, they're friendly. They're basically my friends, and I always they respect me as much as I respect them too. I feel like they're kind of like ideal for me. When I grow up, I kind of want to be a parent like they are parents to me. Great. Very loving, very kind, and they learn from me like I learn from them. Great. Yeah, Amrita. I think that they're very hardworking. They're patient. They're the nicest people ever. That's true. But I mean, the fact that they're working for our future, like they're making sure that our future is like secure. Right, Amrita. Nice talking to you. Right, Akash. Yeah, thank nice you. meeting you, both of you, and all the best for your future. Thank you so much, Thank Sumati you. Auntie. Thank you. Thank you so much.